අම්මේ කියලා හිත ඔයාගේ 10ක් දාලා මේ හැමම ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා එන්නම් කියලා තමයි. Okay. So this is the acquisition analysis, and what we are writing the BCVR entries. From the date of acquisition, it has gone 3 years. When it comes to the closing date of the current year, 30th June 2016, right? So when we write the depreciation, I mean under BCVR entries, depreciation, we have to consider these 3 years. Okay, so we'll write depreciation. First of all, we will calculate yes, wait for a while. No, this is ending date is March. Okay, ending date is March. Wait for a while. Acquisition date is 1st April 2013. Ending date is 31st March 2016. Okay, then exactly 3 years, no? Yeah. Then we can calculate the depreciation adjustment. Now it says the plant was expected to have a further useful life of 10 years. The plant was expected to have a further useful life of 10 years. Now the subsidiary company has depreciated this plant based on its carrying amount. The carrying amount එක මත තමයි depreciate කරලා තියෙන්නේ. But the subsidiary company should have depreciated the asset based on the fair value. That is 56,000. Okay. Therefore, the difference is 4,000, which is exactly equal to the fair value adjustment. Therefore, for this 4,000, they haven't depreciated annually. So if you divide this by remaining useful life 10 years,
for a year, we have to further depreciate 400. Subsidiary company එක depreciate කරලා තියෙන එයාගේ carrying amount එකට ඒ කියන්නේ 52000 තමයි remaining useful life එකෙන් බෙදෙන්නේ. හැබැයි consolidation purpose එකට මේක depreciate විය යුතුව තියෙන්නේ fair value එකට 56000 වලට. ඒ නිසා 4000 වලට අදාළව අඩුවෙන් depreciate කරලා තියෙනවා. 4000 divide කරොත් එහෙම remaining useful life එක 10 years වලින් for a year 4000 under depreciation අඩුවෙන් depreciate කරලා තියෙනවා. That into 3 2400 ඒකෙනුත් අපි දන්නවා එක අවුරුද්දක් current and retain earnings වලට නැත්නම් අර second period එකට තමයි අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ. එහෙනම් එක අවුරුද්දක් කියන්නේ 400 අවුරුදු දෙකක් කියලා කියන්නේ 800. මෙතන වැරදි නේද? 1200 right? Yes, 1200. So we can write the depreciation entry. Let me change the date here as well. It should be 31st March 2016. Okay, we can provide the journal entry for additional depreciation. Depreciation account debit 400. But for the previous 2 years, now these 2 years have been gone, therefore depreciation should go to the retained earnings. Retained earnings debit 800. Accumulated depreciation credit 1200. Now because of this entry, carrying amount of the asset decreases, but we have a previously recognized deferred tax liability. Therefore, we have to reverse the deferred tax liability to the extent of the reduction in the carrying amount. So, මෙන්න මේ accumulated depreciation එක credit කරා කියන්නේ carrying amount එක අඩු වෙනවා. එතකොට deferred tax liability එකේ reversal එකක් ලෙස ගන්න. එහෙනම් you can write deferred tax liability account debit how much? 1200 into 30% tax rate. That is 12 into 3, 36, that is 360. But with respect to the current year depreciation, the credit entry should go to the income tax expense account. Income tax expense. Credit how much? With respect to the current year depreciation 400, that into 30%, 120. But with respect to the previous 2 years, now the adjustment have been gone to the retained earnings. Therefore, the deferred tax, the corresponding entry should also go to the retained earnings. එහෙනම් retained earnings වලට තමයි යන්න ඕනේ 800 into 30%. That is 240. Sorry. 240. Now this is the BCVR entry for plant. Okay. Next, we will take the next asset, that is land. Number 2, land. But if you look at the question, it says land was sold on 1st October 2015. 1st October 2015 means during the current year. During the current year, this land has been sold.
ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔය ලෑන්ඩ් එකේ මෙතන හඳුනා ගන්න fair value adjustment එක නැත්නම් fair value increase එක current year එකේදී realize වෙලා. අපි දන්නවා gain එකක් තියෙනවා ඒක realize වුණාට පස්සේ retain earnings වලට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා asset එකක් විකුණලා තිබුණොත් එහෙම ඔයාලා ලියන්නේ මොකද දැන් මෙතන land එකක් නැහැ මොකද land එක විකුණලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට හිතන්න වෙන්නේ මේ land එක වික්කේ fair value එකටමයි කියලා. Okay, assume this land has been sold at the fair value 45,000. Therefore, the carrying amount of the land was 40,000 because land is not a depreciable asset. It has been sold during the current year at 45,000 fair value. Therefore, it arises a gain on sale of this land of how much? 5,000. 40,000 carrying amount එක තියෙනවා ඒක විකුණන්නේ fair value එකට කියලා අපි හිතමු. එතකොට 5,000 gain එකක් තියෙනවා. නිකමට බැලුවොත් එහෙම income statement එකේ if you go down see gain on sale of non-current asset in the Parrots Limited we have 5,000. So it is clear that this 5,000 is the difference between 40,000 carrying amount and 45,000 fair value. Right? So gain has been recognized. But when it comes to the consolidation, we should not recognize this gain because this is the fair value increase at the date of acquisition. Therefore, we can't debit to the land account. Instead, we have to remove this gain. Therefore, gain account debit 5,000. The land account එකට debit කරන්න බෑ land account එකක් නැහැ. ඒක විකුණලා තියෙන නිසා ඒකේ net impact එක 5,000 දැන් තියෙන gain account එකේ credit side එකේ. ඒක remove කරන්න gain account එක debit. එතකොට දැන් deferred tax එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ මොකද මෙතන gain එකක් කියන්නේ income එකක් අඩු වුණා. income එකක් අඩු වුණොත් එහෙම income tax expense එකත් අඩු වෙනවා. Therefore income tax expense credit 5,000 into 30% tax rate, that is 1,500. And there is another difference. මතකද අපි unrealized switch asset එක කරනම් මේක දැම්මේ BCVR. If you look at the plant again, the entry went to the BCVR. Difference. But with respect to a realized asset, this difference should go to the specific account called or special account called transfer from BCVR. Transfer from BCVR. මොකද මේක අර විකුණපු අවුරුද්දෙන් ගේන්න ඕනේ BCVR එකට. මොකද දැන් මේ ගේන් එක තියෙන්නේ විකුණපු අවුරුද්දේ. ඒ අවුරුද්දෙන් BCVR account එකට ගේන්න ඕනේ. ඒස අපි temporarily ලියනවා මේකට transfer from BCVR කියලා. එහෙනම් credit the difference 3,500. Or else you can take 5,000 into 70%. So keep in mind if an asset which is subject to the fair value adjustment is sold subsequently, you have to take the difference from the transfer from BCVR. So මේක current year එකේ විකුණලා තියෙනවා. So that is the BCVR entry for land. Then we take the next one, inventory. But if you look at inventory, inventory was all sold by 31st March 2014. ඒ acquire කරගත්ත අවුරුද්දේම අවසන් දවසට කලින් ඔක්කොම ටික විකුණලා. ඒ කියන්නේ කොටින්ම අපේ current year එකේ beginning date එකට කලින් සියල්ල sell කරලා තියෙනවා. හරි? ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවක මොකක්ද අපිට entry එක ලියන්න වෙන්නේ? Inventory debit කරන්න බෑ මොකද inventory එක නැහැ.
Inventory has been sold before the current year. Current year එකට කලින් විකුණලා තියෙනවා. ඒතකොට inventory account එකක් debit කරන්න බෑ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මේ gain එක realized වෙලා. මෙතන තිබුණා 2100 gain එක. See 2100 gain was there. Now it has been realized. Right? Therefore අපිට retain earnings credit කරලා ලියන්නත් බෑ debit කරලා ලියන්නත් බෑ මොකද මේ gain එක හඳුනාගත්තොත් retain earnings වල අනිත් පැත්තෙන් inventory එක වැඩි වෙලා දැන් cost of sales වලට යනවා එතකොට net impact එකක් නැහැ හරි මෙතෙන්දී මම කියන්නේ ඒ නිසා keep in mind we don't write a BCBR entry for inventory. No BCBR entry. The reason being the inventory has been sold, all the inventory has been sold before the beginning of the current year. Therefore, no impact to the retained earnings, right? Therefore, no need to write the BCBR entry. And also the next one, brand. It was an unrecorded asset, but when it comes to the consolidation, we have to recognize that. So we can write brand account debit. It is as per the question 18,000 and asset increases, therefore it creates a deferred tax liability. Difference, I mean 18,000 into 30%. 18,000 into 30%, that is 5,400. Difference go to the BCVR because the asset is still there. Credit difference is 12,600. Or else you can take 18,000 into 70%. And we don't need to do amortization because it says this brand has indefinite life. අසීමිත කාලයක් තියෙනවා. Therefore, we don't need to amortize. And in addition to that, I showed you that we got a goodwill of 10,000. Right? Consideration is 115,000. Fair value of NCI is 28,000. Reported equity balances 80,000, 2,400, 29,600. And we got the all fair value adjustments after taking the tax effect. Plant 2,800, land 3,500, inventory 2,100, brand 12,600. Therefore, fair value of identifiable net asset is 133,000, right? But summation of the consideration and NCI's fair value is 143,000. Therefore, difference is 10,000 goodwill. We want to divide the goodwill into two parts. One is control premium and the goodwill of the subsidiary company. So I showed you how to calculate the control premium based on the NCI, right? And percentage, you can calculate the value of the firm, value of the company. 28,000 is equal to 20%. If so, how much will be the value for 100? Right? We got 140,000. But we acquired only 80% of that. Therefore, 80% into 140,000, 112,000. But we paid 115,000 in excess of 3,000, which is called as control premium. Therefore, if you divide, or if I remove the control premium from the 10,000 goodwill, I take 7,000 goodwill of the subsidiary company. Okay, that should only be recorded in the BCVR. In a BCVR එකේ ලියන්න ඕනේ මතක තියාගන්න. Subsidiary company එකේ goodwill එක විතරයි. එහෙනම් goodwill account debit 7,000, BCVR credit 7,000. Only the subsidiary company's goodwill, not the control premium. Okay, this is the acquisition analysis.
not acquisition analysis. This is the BCVR entries. Let's get into the pre-acquisition entries. Right. Number 2, pre-acquisition entries. Okay, the meaning of pre-acquisition entries is the entries which we use to eliminate the equity balances against the investment. අපි acquire කරගත දවසේ equity balances ටික investment එකට against set off කරන්න ඕන. එහෙනම් question එක ඔයාලා ගාව ඇති කියලා මම හිතනවා. Acquisition date එකට share capital එක තිබුණා 80,000. So we have to remove share capital debit 80,000 into we acquired 80%, therefore 64,000. And then we have GR. GR means general reserve. That should also be removed. A balance of 2,400. That into 80%. $2,400 into 80%, 1,920. And we had another reserve, that is retained earnings. But when you take the retained earnings, there is a difference. Okay, if you can remember the inventory කියන එකේ fair value increase වෙලා තිබුණා 2,100 වලින්. හරි? ඒක fair value increase වුණාට අපි ඒක recognize කරේ නැහැ. මොකද ඒක realize වෙලා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා retained earnings ගන්නකොට the given balance is 29,600. ඒකට එකතු කරන්න 2,100 inventory වල fair value increase එක. ඒක අපි BCVR දැම්මේ නැහැ. මොකද ඒක realize වෙලා before the current year. ඒ නිසා ඒකත් retained earnings වලට එකතු වෙන්න ඕනේ. මොකද realize වෙච්ච නිසා. ඒ දෙකේම එකතුවෙන් you take 80%. 29,600 plus 2,100, that into 80%. Therefore 25,360. මතක තියාගන්න අපි ඒකට BCVR entry එකක් ලිව්වේ නැහැ. මොකද ඒ gain එක realize වෙලා තියෙනවා. realize වුණා නම් ඒක retain earnings වල කොටසක්. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක retain earnings ගන්න. ඒ වගේම අපි BCVR කියලා reserve එකක් open කළා. ඒ BCVR account එකේ දැන් තියෙන ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම උඩ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. BCVR එකේ තියෙනවා 2,800, then 2,800. Then keep in mind this transfer from BCVR කියන්නේ BCVR ම තමයි. ඒක අපි තව චුට්ටකින් BCVR account එකට ගන්නවා. ඒ නිසා transfer from BCVR උනේ land එක current year එකේ විකුණලා තිබුණ නිසා. ඒ gain එක current year එකෙන් BCVR එකට ගේන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා මේකත් ultimately BCVR එකේ කොටසක්. ඒ නිසා I will highlight here. First one is 2,800 BCVR credit. Here 3,500. Assume that is also a BCVR. And here 12,600. And plus goodwill 7,000. Take all these values
and get the summation out of that 80%. 2,800, 3,500, 12,600 and 7,000. Okay, let me take the values. $2,800, 3,500, then 12,600, then 7,000. That into 80%. So it is 2,800 plus 3,500 plus 12,600 plus 7,000. That into 80%, 20,720. Debit 20,720. And we did not recognize the control premium. අපි recognize කරේ subsidiary company එකේ goodwill එක විතරයි. Therefore now it is the time to recognize the goodwill premium. Control premium. Therefore it should also go to the goodwill account debit, control premium 3,000. This should agree with the investment. Investment එකත් එක්ක agree වෙන්න ඕන. That is 115,000 නේද? 115,000. Just look at whether it is agreed. $64,000, 1,920, 25,380, 20,720. Did I make a mistake? 64, 1,920, 25,380, 20,720. Here 360. Yes. Retained earnings for 360 NA. Therefore, it is agreed to 115,000. Yes. අතන මතක තියාගන්න අර ඉන්වෙන්ටරි එක සෙල් කරපු නිසා ඒකේ ගේන් එක රීටේන් earnings වලට අරගෙන ගන්න. මොකද ඒකට BCV එක ලිපු නැති නිසා. දැන් ඔතනම ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ එන්ට්‍රි එක. මම කිව්වද මේ 3,500 ඒක ඔරිජිනලි තිබුණේ transfer from BCVR කියන එකේ. නේ මොකද ඒක ගන්නේ current year එකේ gain එකකින්. අර years අතර අර periods අතර transfer නිසා තමයි වෙනම account එකකින් ගන්න. ඒ නිසා transfer from BCVR කියන account එක credit වෙලා තිබුණේ. එහෙනම් ලියන්න transfer from BCVR debit 3,500. Okay. BCVR credit. ඔන්න ඔය credit entry ගැන හිතලා තමයි මම මේ 3,500 ගත්තේ. ඒක දානවා කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ BCVR එක ගත්තේ. මොකද transfer from BCVR කියන එක අයින් වෙලා යනවා. ඒක temporary account එකක්. See, transfer from BCVR credit to now originally here. Okay. Now when we transfer it, transfer from BCVR debit, BCVR credit. Now BCVR has a credit balance. That is why I took 3,500 as well. BCVR account එකට අර transfer account එකෙන් ගත්තේ. Then BCVR එකේ එකක් තියෙනවා. If I highlight it, this one. ඒකයි එකක් BCVR එකේ තියෙනවා කියලා ගත්තේ ඔය entry එක ගැන හිතලා. Okay. Then we have done the what do you call the pre-acquisition entry. So let's get into the NCI. Third one, NCI. I told you NCI has 3 components: number 1 period, number 2 period, and number 3. Therefore, NCI has 3 steps.
step number 1. That is NCI at the date of acquisition. Acquire කරගත් දවසට NCI. Okay. Therefore, we can write share capital debit. It had 80,000. That into 20%. That is 16,000. Then general reserve debit. At the date of acquisition, it had 2,400. That into 20%. That is 2,400 into 20%, 480. Then retained earnings debit. We had 29,600 plus the realized gain, that is 2,100. That multiplied by 20%. 29,600 plus 2,100, that multiplied by 20%, 6,340. Then we had a BCVR debit. It had these balances 2,800. අපි transfer කරගත්ත 3,500 එනිසා එකක් දෙනවා plus 12,600 plus 7,000. That into 20%. $5,180. All should go to the NCI. $28,000. If I tell you a small point, in your textbook, when you calculate the retained earnings, this 2,100 realized gain, they have added to the BCVR. Retained earnings වලට ගන්නතෝ BCVR වලට add කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මොකද ඒකත් හරි. ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි approach එක අරන් තියෙන්නේ. නමුත් ඉතින් මේ ඔක්කොම temporary accounts නිසා ගැටලුවක් නැහැ. I use the retained earnings account. Okay. Right. Then NCI step number 2. NCI step number 2, that is the second period from 1st April 2013 to 1st April 2015. This is actually at the date of acquisition, which is 1st April 2013. Okay. Now you have to take the changes of each equity account. If you look at the beginning balances, share capital එකේ 80,000 no change. Right? Share capital 80,000 no change. But if you take general reserve, it is 8,000 balance. We have to assume that this is as at 1st April 2015. ඒ කියන්නේ opening balance එක කියලා අපිට හිතන්න වෙනවා මේ general reserve එක. අපිට ඕන ලියා ගන්න පුළුවන් 1st April 2015. එහෙනම් අපි change එක ගමු එකින් එක. General reserve share capital එකේ change එකක් නැහැ. How much? At the acquisition date, it was as per the question 2,400. But
At the beginning date of the current year, it is 8,000. Therefore, take the change 2,400 minus that into 80%. Sorry, 20%. That into 20%. Therefore, 8,000 minus 2,400 acquire කරගත දවසේ තිබුණා that into 20% 1,120. Therefore, debit 1,120. Then we will take retained earnings. The opening retained earnings of the current year, if you look at this, you see 38,400. Retained earnings, no, this one. Retained earnings as at 1st April 2015, beginning date of the current year, 36,000. Okay, 36,000. So I take at the beginning date of the current year, that is 36,000. At the acquisition date, it was 29,600. Sum එක බැලුවොත් එහෙම acquire කරගත දවසට 29,600. හැබැයි මතක ඇති එදාට අපි තවත් 2,100 add කරලා තමයි අපි ගත්තේ. මොකද ඒක realize gain එකක් තිබුණා. මේ තියෙන 2,100, here also 2,100. නිසා ඒ 2,100 දැන් ඕක transfer වෙන්නේ acquire කරගත දවසේ retain earnings වැඩි වුණා කියන්නේ හරි ending date එකේ retain earnings වැඩි වුණා. නිසා 2,100 should be added. ඒ කියන්නේ මේ 36,000 වලට ඔකත් add වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න අපි retain earnings වලට මෙන්න මේ period එකේ මොනවද කරපු adjustment කියලා. Retain earnings වලට මොනවද කරපු adjustment. If I go back, look at the adjustments made to the retained earnings. So in the first one, no. But if you look at this one, retained earnings, debit 800. Then retained earnings credit 240. Debit to now 800, credit to now 240. What else? That's enough. Right? Debit to now can අඩු වෙනවා. එහෙනම් අඩු වෙන්න ඕනේ 640. Retained earnings credit to now කියන්නේ එකතු වෙනවා plus 240. එහෙනම් ඔය ටිකෙන් 20% ගන්න. $36,000 minus 29,600 plus 2,100 minus 640 plus 240. That into 20%, 1,620. Wait for a while, am I? 640 to 800. Yes, 800, sorry. Retained earnings debit 800. Yes. It's 800. Therefore, $1,588. Debit 1,588. And in this question, you see other components of equity. Other components of equity. 8,000. Okay. Other components of equity, such as revaluation surplus or whatever the reserves. But if you look at the question, the method 8,000 තිබුණට question එකේ කියනවා බලන්න
other components of equity, I am referring to the F adjustment, other components of equity relate to movements in the fair values of financial asset held by the entities. Financial asset fair value through other comprehensive income. OCI තියෙනවා කියලා other comprehensive income තියෙනවා. The balance as at 1st April 2015 on the beginning date of the current year was 8,000 of kin, 6,400 for parrot. එහෙනම් අපිට ඕනේ parrot ගේ 6,400 තියෙනවා නේ. අතන 8,000 තිබුණට මේ adjustment එක ගෙලින්ම කියනවා beginning date of the current year එකයි 6,400 තිබුණා. එහෙනම් අපි ගමු I call it as other component of equity. Debit. At the beginning of the current year, it was given specifically in the question 6,400. But we did not see this reserve at the date of acquisition, therefore 0. Therefore that into 20%. 6,400 into 20%, that is 1,280. Acquire කරගත්ත දවසට ඔය fair value reserves එහෙම තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් beginning date එක වෙනකොට 6,400 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් 20% දෙන්න. දැන් ළමයි මෙතන පොඩි adjustment එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න ඔයාලට තේරෙන මට්ටමට ගන්න. දැන් මෙතන retain earnings ගන්නකොට NCI step number 1 වල right we included this 2,100. මොකද ඒ අවුරුද්දේ අර sale එක විච්ච නිසා retain earnings වැඩි වුණා. ඒතර ඒකත් එක්ක තමයි 20% NCI මේ 28,000 තියෙන්නේ. හරි? හැබැයි දැන් ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඒ කියන්නේ ඇක්වයර් කරගත්ත දවසේ රිටර්න් earnings වැඩි වුණ එක ඊළඟටත් එනවනේ දිගටම carry forward වෙනවනේ. ඒතර ඒ වැඩිවීම මෙතනත් අපි ගත්තා. දෙපාරක් ගත්තා. හරි? දෙපාරක් ගත්තා. ඒ නිසා මෙතන අපිට පුළුවන් ඒකේ රිටර්න් earnings වලින් අයින් කරන්න. ඇත්තට මේක මම මෙතඩ් එක ෆලෝ කරන විදිහටයි කියන්නේ. නමුත් ඇත්තට මෙතන ගත්තේ නැත්නම් හරි. මොකද මෙතන කන්සිඩර් කරපු නිසා 2,100 මෙතන ගත්තේ නැත්නම් ඒක ඔටෝමැටිකලි ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. හරි? ඒ නිසා මේ වැඩිපුර හම්බෙච්ච එක නැවත රිටර්න් earnings වලට දාන්න ඕනේ. මම මේ මෙතඩ් එකයි ෆලෝ කරන්නේ. credit වෙනවා කීයක්ද 1,200 into 20%, that is 240. ඇත්තටම ඔය මේ 2,100 නොගෙන හිටියනම් හරි. ඒ වගේම මේක ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ යූස් කරලා තියෙන්නේ BCVR කියලා. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ BCVR. මුත් ඒවා temporary accounts, don't worry. right? ඇත්තටම වලට තේරෙනවා මෙතන retain earnings වලට වැඩිපුර debit කරලා තියෙන්නේ 2,100. ඒක තමයි නැවත retain earnings වලට credit කරේ. ඉතින් ওই දෙකම ගත්තේ නැත්නම් හරි. එහෙනම් මේකේ යන්න ඕනේ NCI. second step එක. NCI credit 1,120 plus 1,588 plus 1,280. Is it 1,280? Wait for a while. 6,400. Right. Yeah, right. $1,588, 1,280 minus 240. It is 3,748.
Okay, don't worry about this 2100 ඒක set off වෙලා තියෙන්නේ. මම අර method එකට comply වෙන්න ඕන නිසා ඒක debit credit උනේ. මොකද ඒක set off වෙලා තියෙන්නේ. Okay, then we can take the last step of the NCI, that is current period. Okay, NCI step number 3, that is current year, that is from 1st April 2015 to 31st March 2016. Current year. And if you look at the current year profit of the subsidiary company, I can refer the income statement. Current year profit for the year 14,400. 14,400 is the current year profit for the year, right? Out of that 20% goes to the NCI, but we have to look at whether we have adjustment for the current year profit. එහෙනම් අපි ගමු third step එක ගන්නකොට retain earnings නෙමෙයි දැන් ඉන්න ඕන current year profit එකකින් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා current year we call it as NCI share of profit. NCI share of profit. Retain earnings නෙමෙයි මේක current year එකකින් යන්නේ. ඒ නිසා NCI ගේ current year profit එක. අපි කැල් කරගමු 14,400 තියෙනවා. 14,400. ඒකට බලන්න adjustments මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Yes, I made a mistake lamai. When reverse the retained earnings, it should, yeah, it is, you are correct. It should be 2,100. Okay, here it's an error. Let me correct it. It should be lamai 2,100. Then it should be 420, no? Please lamai correct it. Then this is also correct, incorrect. Yeah, 3,568. Okay, so what I was telling you, the NCI's last step, the retained earnings දාන්න බෑ current year profit එකකින් NCI ගේ share එක තමයි අයින් වෙන්නේ. ඒ නිසා NCI share of profit debit. The current year profit of the subsidiary company is 14,400. මේකට බලන්න adjustments මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම බලුවොත් එහෙම BCVR වල බලන්න. Current year profit. Depreciation debit 400. Then income tax expense credit 120. Okay. මේක ගන්න එපා ළමයි මේක අපි රිවර්ස් කළා. මේ ලෑන්ඩ් එකේ තියෙන income tax expense එක ගන්න එපා. මොකද අපි ඒක අර transfer from BCVR හරහා eliminate කරා. ඒ කියන්නේ මේ gain එක අපි අයින් කරා. ඒ gain එක අයින් කිරීමනේ තියෙන්නේ. gain එක අයින් කරා. ආය අයින් කරන්න එපා.
sorry. Okay, therefore මේ දෙක ගන්න depreciation එක debit වුණා 400, income tax credit වුණා 120. 400 120. depreciation නිසා profit එක අඩු වෙනවා 400. income tax expense එක credit වුණා කියන්නේ expense එකක් අඩු වුණා ඒ නිසා add වෙනවා 120. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ NCI ගන්නකොට වලට මතක ඇති මේ 3500 consider කරා මේ තියෙන්නේ මේ 3500 consider කරා ඒ මොකක්ද අර land එකේ gain එක මත ඇතිවෙච්ච BCBR එක එසේ ඒකේ කොටස NCI ගේ ඇතුලේ තියෙනවා දැන් 28000 ඇතුලේ තියෙනවා ඒ නිසා ඒක ගන්න එපා ඒක එහෙම තියන්න register කරන්න තියෙන unadjusted ඒවා 400 depreciation and income tax credit 120. Therefore, 14,400 minus 400 plus 120, 14,120 that into 20%. $2,824. That goes to the NCI. And look at whether the other components of equity like general reserve, retained earnings එක අපි ගත්තා කියන්නේ current year profit එක ගත්තා. OCE ඒ කියන්නේ other components of equity වල වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවද? ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම මම assume කළා එක ගානේ හදාගත්තත් කමක් නැහැ. general reserve එක 1 step number 2 එකේ අපි 420 reverse කළේ මෙන්න මෙහෙම හිතාගන්න එක step number 2 එකේ 420 reverse කළේ මෙතන 2100 එකත් එක්ක තමයි අපි retain earnings අයින් කළේ හැබැයි 2100 කියන්නේ inventory sale එකේ realize වෙච්ච profit එක ඒක අපි NCI step number 1 එකෙත් ගත්තා හරි NCI step number 1 එකෙත් ගත්තා number 1 එකේ ගත්ත නිසා මේ 28000 ඇතුලේ තියෙනවා හැබැයි to comply with this method when we take the retained earnings in the step number 2 මොකද අර carried forward balance එක වෙන නිසා හරි මොකද මේ 2100 දැන් එකතු වෙලානේ මේ 36000 වලට එන්නේ ඒතර ඒකත් එකතු කරලා තමයි retained earnings debit කරන්නේ හැබැයි දෙපාරක් debit කරන්න බෑනේ ඒක reversal එක දානවා ඒ නිසා retained earnings නැත්නම් BCVR credit 420 ඒක තමයි reason එක so what I was telling you I assume that general reserve balance of 8000 is at the 1st April 2015 එක opening date එකට එහෙනම් එදා ඉඳලා current year එකේ වැඩිවීමක් නැහැ no change but if you look at the other component of equity okay in the adjustment we were given
at the date of at the beginning date of the current year it was 6400. 6400 එහෙනම් ඒකේ increase එකක් තියෙනවා. okay, closing date එකට 8000 තියෙන්නේ, beginning date of the current year 6400, therefore there is an increase in 1600. ඒ increase එකනොත් අපි NCI දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දෙමු other component of equity debit, right? At the end of the period it has 8000, at the beginning of the current year it had 6400, that into 20%. Therefore 1600 into 20%, 320. 320 debit, NCI credit. Okay. Then if you look at the dividends, then api NCI ට share එක දුන්නේ profit එකකින්. Right? We gave the NCI's share based on the profit. හරි? ඒ කියන්නේ dividend අඩු කරන්න කලින් තමයි profit එකෙන් තමයි NCI ගේ share එක දුන්නේ. හැබැයි දැන් dividend ගෙවනකොට practically NCI ටත් ඒක හම්බ වෙනවා. නේ? එහෙනම් dividend එක නිසා NCI ගේ balance එක අඩු වෙනවා. දැන් අපි NCI ට consolidation වල දුන්නේ dividend අඩු කරන්න කලින් කෙලින්ම profit එකකින්. හැබැයි dividend ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට එයාගේ එහෙනම් equity එක අඩු වෙන්න ඕනේ. NCI ගේ equity එක අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා dividend payment එක බලන්න. If you look at dividend paid, 8000 paid, 4000 declared. Anyway, these two have been recognized. Right? When the dividend is paid to NCI, NCI's equity should be reduced. Clear? We gave the NCI's portion from the profit before deduction of the dividend. But when we pay the dividend, it's equity balance. NCI's equity balance should come down. Okay. Therefore, we need to adjust for these dividend paid and dividend declared. Now, both have been recognized in this question. So the values, if I remember, 8000 and 4000. Right? 8000 and 4000. Now, because of the dividend payment, I told you NCI's equity is reduced. Therefore, NCI debit. Okay. If I take the dividend payment first, as I remember, that is 8000. Just look at that into 20%. Okay. And dividend ගෙවුවට පස්සේ යාගේ equity එක අඩු වෙනවා. මොකද මම නැවත කියනවා අපි එයාගේ share එක දුන්නේ profit එකෙන් dividend අඩු කරන්න කලින්. එතකොට overstate වෙලා තියෙන NCI. මේ 2824 කියන එක overstate වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා dividend pay කරනකොට NCI debit, here 8000 into 20%, 1600, and dividend paid account credit 1600. Right? Similarly, the dividend declared has also been recognized. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් practically dividend declared recognize කරන්නේ. හැබැයි මෙතන recognize කරලා. එන ඒකත් NCI debit වෙන්න ඕනේ. NCI debit. As I remember, the value is 4000. If I am incorrect, let me know. That into 20%, 800. Dividend declared. Credit 800. Okay, these are the entries that relevant to the PCVR, pre-acquisition, and NCL. Okay, so I finished the lecture at this point, and you are required to do the intra-group transactions. ඒ ටික කරගෙන එන්න. හෙට එනකොට හෙට තමයි මේකේ අවසාන කොටස වෙන්නේ. එතකොට හෙට අපි intra-group transactions ටික රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ මේ සම් එක ඉවර වෙනවා. ඒ අතර පොඩි announcements ටිකක් කියන්න ඕනේ ඔයාලගේ examination එක ගැන. අද faculty එකේ decide කරපු එක අනුව ඔයාලගේ semester එක තව එක week එකකින් extend වෙනවා.
your semester will be extended by another week. Okay, as I remember, you will be notified by the faculty. Your exam will be commenced from 9th of November. So lectures will be conducted till 25th of October. ඊළඟ මාස 25 වෙනකන් lectures යනවා. එක සතියකින් extend වෙලා තියෙන්නේ. exams පටන් ගන්නේ නොවැම්බර් මාස 9. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මේ course එකත් ඇතුළුව සියලුම courses කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා වලට දැන් quizzes මම හිතන දීලා තියෙනවා. ඒවා අති බහුතරයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට වෙන assignments මොනවත් අපි තියන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඉතුරු කාලෙදී assignments තියන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ quizzes ටික එහෙමම යනවා. ඊට අමතරව වෙන assignments නැහැ. We don't expect to have other assignments or other assessments because we have the weekly quizzes. A weekly quizzes වලින් 20 marks ගන්නවා අපි exam එකට. එනිසා මේ ඉතුරු ටිකත් එක්ක quizzes ටික කරන්න අපි ඔයාලට පොඩි grace period එකක් දෙන්න තීරණය කළා. ඒ තමයි මෙතෙක් තිබුණ quizzes වලදී තව පොඩි කාලයක් අපි allow කරන එක අමාලි මිස් වලට දැනුම් දෙයි. එතකොට ඒ කාලය තුල කවුරු හරි කෙනෙක් මොන හරි network ප්‍රශ්න නිසා quizzes කරේ නැත්නම් attempt කරේ නැත්නම් ඒ දවස් දෙක තුනක කාලයක් දෙනවා. ඒ කාලය තුල ඒ quizzes attempt කරන්න ඕනේ. හරි. ඒතර ඊට අමතරව මේ ඉදිරි සති 5-6 වෙනකොට quizzes ටිකක් එනවා. ඒ quizzes ඔක්කොගෙම 20 marks තමයි ගන්න. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපේ continuous assessment 30% එන්නේ. නමුත් මේ පාර මේ තියෙන situation එක අනුව 20 වලට අඩු කරලා තිනවා. ඒතර end semester examination එක 80%. හරි. ඒකෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා end semester examination එකෙත් MCQ part එකක් දෙන්න. එතකොට ටිකක් තව ටිකක් ලේසි වෙයි. ඒ කියන්නේ 80 වලටම writing questions නැතුව essay type දෙන්න නැතුව ඒකිනුත් තව කොටසකට maybe 10 to 15 marks or 20 marks maximumly we will be giving MCQ questions. හරි ඒක තමයි දැනට තියෙන තීරණ ටික. ඒ නිසා මේ quizzes ටික හරියට කරන්න අපි තව grace period එකක් දෙන්නම්. ඒ කාලය තුල නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පරණ quizzes ටික කරන්න. මොකද ඒකෙන් ඔක්කොම all together 20 marks will be given. Right? So please attempt the intergroup transaction of this question, and I will do the balance part tomorrow, and after that consolidation part will be over. After that the next lessons, that is foreign currency translation and joint ventures, joint operation, and liquidations will be commenced. Right? Okay, with that I will finish for today, and we will resume the question from tomorrow. Okay. Bye.